Hi, this is Ron at the DJ from ronatthedj.com. So here we go. Another unpacking of the device na naman for this one. Ito yung first time na makaka-receive tayo ng review unit. Pinaram tayo ng Tecno Philippines ng itong Tecno Pouvoir. Pouvoir for hindi ko ano yung tamang pronunciation as of this taping. Ang ito nga pala is under to ng Transsion Holdings, which the same parent company kung sila yung nag-hold nung isang brand, yung Infinix. So looks like magiging familiar tayo soon sa brand na ito. This one is a 7-inch display na may 6,000 mAh battery. Kung ma-imaginein mo dati, yung mga 7-inch tablets ng dati, ang lalaki na. Pero ito, ang lalaki, na compact na ito compact nila for this particular size na ngayon. Kaya ito na lang kaliit ang 7-inch display with this Tecno Pouvoir. Sorry for kung ano yung tamang pronunciation on this one. So, ito yung turn ng box. And then, nakita natin yung highlights nung so meron siyang 12 plus 1 warranty. So sabihin 13 months warranty yung claim nila. 7-inch dot notch display, 6,000 mAh battery, 13 megapixel AA quad camera, and dual stereo speaker. So hindi tayo masarap subukan to ng walang earphones, some binge watching. Tapos ito nakalagay na recognize siya ng Manchester City, isang kilalang football club. Then nakalagay yung kanyang key or yung key configuration niya, which 32 gigs internal storage and 3 gigs RAM. And ito yung sa back portion na meron siyang Google Assistant sa loob. Although and makita niyo yung key specs on this one. So meron siyang 7-inch HD display and 2 GHz quad-core processor, which ang gamit nila dito is yung MediaTek Helio 822 quad-core processor, which nasa entry level na siya. Pero not bad on this one kasi you got 7-inch display, tapos meron kang 6,000 mAh battery, and LTE na syempre. Meron dual nano SIM, micro SD slot, and nung bago natin binuksan to is meron na siyang meron siyang HiOS 6 based on Android 10. Pero nagkaroon ng isang malaking update from the iOS launcher sa Google Play. Makikita nyo rito, I'm not sure this first one sa Pilipinas na nasa iOS 7 based on Android 10 na tong box na to or tong device na to. So ito yung makikita nyo pagbukas nyo nung device. Well, to-turn on muna. I-peel off na natin. By the way. So, while nagbo-boot up muna yung device, tangin natin yung ibang laman. So, ito, yung may Google Assistant. Nga pala, may Google Assistant nga pala ito. Yan, yung red button na ito. At makita nyo yung dual nano and micro SD slot tray. Micro SD slot. Okay. So, meron pang extra na screen protector, which I know meron implied sa loob na ito. Then, user manual. Then, their claim to fame na 12 plus 1 months warranty. And meron pa siyang the foam for protection ng other manuals pa. And itong protective case na not sure kung kita sa camera, yan, sana ma-focus siya na maayos. Tingnan natin. Yan, na-focus na siya. Tecno Mobile. And unlike sa Pro kasi na may 18 watt charger, this one is 10 watts, 5 volts, 2 amps.
and USB to micro USB, and earphones. So, i-bubra ko lang yung pin. Yan. So, taas lang natin yung ano nito, yung brightness nito. Saka kita sa camera sana. Medyo malagal mag-highlight. So, makita naman natin yung back ng display. So, ito, ang kulay nito is ice jaded. Tama ba yung pronunciation on this one? So, ito, naka-rectangular camera grill, yung kanyang quad main camera setup, fingerprint reader, then familiar na tayo sa ganitong setup na pa-vertical yung branding ng Tecno. Obviously, this is plastic. Pero hindi naman wala tayong reklamo dito kasi nasa ano lang 'to, 4,599 pesos. Then yung hindi pa natin napakita, ito yung volume rocker tsaka yung power unlock button sa right section. Wala sa top portion. Then itong sa likod or sa bottom is yung sana ma-focus natin yan, is yung 3.5 audio jack, pinhole mic, micro USB, and the speaker. So, taas lang natin ang konti yung brightness. Yan. So, ito na yung itsura nung HiOS 7 based on Android 10 sa Tecno Pouvoir for tama pronunciation on this one. And napansin ko is familiar siya sa ibang sa ibang uh, sa something may konting pagkakapara sa UI ng Infinix. Then ang maganda rito kasi is meron siyang dark theme. Just gaya ng ibang mga phones ngayon. So makikita nyo, yung pull down menu is nagbago na yung kanyang kulay, naging from light to dark colored. So for me, as a kamay ko, parang kasi laki ni James Yap. Malaki po kamay ko, isa po akong malaking tao. Kaya naman niyang i-access yung kaya ko pa rin namang i-one hand navigation yung mga yung apps nito on one-handed navigation ika nga. Then ito yung itsura ng camera. So yung may AI cam, video, beauty, bokeh, AR shot, and panorama. Which i-explore pa natin later on pag lumabas natin yung review. So, at makikita nyo sigurado yung review na ito sa description or sa comment section. So that's it. More of first impressions na naman to dyan, konting unpacking this one. This is Ron the DJ from ronaldthedj.com. Please like and subscribe on this video and follow our social media accounts written at the description below. So that's it. Thank you very much for watching.